Janbi Bonaka requenting 0806 483-9797 0806 483-9797 Ijele ifi bojijire Sweetie, my sugar, my baby, my lover, let me love you, let me hold you, can't live without you. Hey! Oh yes. I wish no to a Nigeria si we debaye that we cannot live without it, except my head on mad. Obuna Nigeria na eme aye mma ayaye ha no eba na akofusi akoko ayaye ha no eba na ekufusi okwu ọ na aba ikwu gata okwu ike agwo ya gwu imere aya all the level aye na akuzikita anwa ndeba aye kene emu si unu ndewo ebunu si anu unu mbona ngalaba solid 100.9 FM ono namba na ejelo mbozi odo na 10B Savage Crescent ni megia Enugu ozi eji ofo bụ afam adana ofija jemonu adona abefuru ochi ezi ego gini na na wushi adama ezuori adama amaka akpaka meji ma ochi ezi anata ga-efiji mwesi unu ndewo na mgbede a ị na-egekwa o ị na-egekwa ama m na ị na-egesie ike nweghị ihe ọzọ mpastara karịa ekwurekwu na-ekwu okwu ị na-ege ntị ya kinye gị taa ya n'ọsụ uru Iwatago the buy in egekwa na abịala gekwa Tuesdays ma ọkụ elekere 5 ruo elekere 6 but Wednesdays o jiri ọkara gata elekere 5 anyị end ya ọkụ elekere 4 anyị ebidie ozi ọma eji ọfa kansi gwu no ba afam ofu nwa ha mụrụ ọfụma mebie daa n'elu na ofija ji eme ọnụ ọ na-abịa fụrụ ọchị ezi ego gị na awushie cheta na ka anyị si eme ya bụ anyị bịa anyị agụpụtala ya unu n'oyibo anyị ewe tụgharịa mebie n'Igbo Jizọs ewe na-anara otuto ekene m producer m bụ Dika Onyedikachukwu Obodo Dika Michael Dika Onyedikachukwu Obodo na-akpalụmaka na production ana m asị anya dịrị ezigbo ndụ ọ bụ na ị na-enene m na social media platforms anyị a na-enye m stars ọnya na-enye wunitere mmụọ m inye m stars na akwarịgo mbọ na onweghị ihe mpasta karịa sọsọ ị na-enye gị obi aṅụrị ọ bụ na ị chọọ inye m stars ije na Facebook page anyị ma YouTube page anyị iklikie stars icon ma give stars ma give ma kwande multiple of stars obuje gị ebe ị ga-esi wee kwụọ ụgwọ stars nke ego na ọbụla ọ sọrọ gị egotela anyị ekenelu m Chukwu tata na ụmụ akwụkwọ ebidokwugo akwụkwọ ịchọ inye anyị stars ọ bụ na ịkwụrụ ụgwọ dị stars ịma na inyere anyị ezigbo stars na ị na-awụnyere anyị sọsọ smiley ọbịa bụ ha smiley ka anyị ji eriju afọ ọ ego ka anyị ji awụnite mmụọ anyị na-eme una na-aghọta ihe a na-akọ na Nigeria ya overhype cha ya anyị ebutewe nye gwunu ka o si dịrị kwuo okwu dị na ya wee ama na eziokwu yo anya oye ụfọdụ ndụ amadị na a na-anata ụlọ Christmas because of overhype a hypụrụ ngwongwo na ngwongwo kpọrọ onwe ha insecurity even though na ọ dị mana ayaghị eji na mgbagbu udeghara ọgụ abịa ya ha eji maka na mmadụ na-ebeta akwa vuru ozu gafewe ama nne ya ịghọtago ọ bụ na ịbịa na social media platforms anyị solid 100.9 FM na Facebook ị ga na-afụ ihe m na-eme ọ bụ na ije na Instagram @ijele solid ị ga-afụ na anọ m ebe afụ na-enye gị onu ọ bụrụkwanụ na iruo na YouTube anyị Christiana Ozioma Ejiofọ ị na-afụ ihe m na-eme m ga na-enyekwa gị onu n'ikem Jizọs ewee na-anara otuto gbọ ụmụ ibe ọ na-agakwa ama m na ọ na-aga ka m wepụgodo ihe a na YouTube maka nke a nna ha anụ volume please ịma na volume dị very low ewepụgo m ya ndebe anyị ka unu nwee na-enwere obi aṅụrị maka na ọ ihe ekwuru ka a na-eme ụmụ ibe o INEC na-eti mkpu na-ebe akwa na-agharụ na ana ọnya ka nji maka ya bịa chetenụ na onye ihe mkparụ n'izu ụka ọnyadị ọkwa ekwutetụrụ m okwu ahụ nya oh yes ekwutetụrụ m okwu ahụ nya wee si unu onye ọbụla chekwa ngwongwo ya ịmara INEC office dịgị nso nke abụọzikwe nke na gọọmenti akwa nke ndị gọọmenti amụọ ya ọkụ
election unu avo obi dati una dobi yeri dati ri unu ay have to vote mgba ahụ na aghọta ihe ụbọchị nyere ma na unu ya echekwa ihe okwunu ma otu unu si echekwa ọkụ latrik ihe ọ sọrọ ha na-eme ya na-echekwa ọkụ anyị maka na enwere ndị jụrụ ụka kwa ụgha na sọsọ ihe ha pasịtara bụ ije na-amị mmanụ do na transformer na evu kebụl eji enye mmadụ ọkụ just to create hardship on the people. Gọọmenti na-atara ike ha aya na patch na-eli ike Chineke nabakwara ekwensu mba. Insecurity says INEC polls may be postponed or cancelled. Unananu Igbo anaso. Insecurity in the south, in the north, in the east, in the west, everywhere. Polls may be postponed, cancelled. N'ime ihe na-aba na ofu ya emeriri. Unu gbe na-asị na unu anụrụ. No skimming, no gimmick. Reji achọ igwu unu wayo. Anyị edefe onwe anyị arụ were tụọ election. Otherwise ite ofe. Agụ anyị ebe agụrụ ibe anyị onye wetere nye anyị ọchịwa anyị. Straight up. Mana ọ bụ na unu ma ihe ndị anyị na-eke abụ wee bata this beaver. Ghọta ka o si arụ. Afụkwu mụ na ndị be obi dati develop go app akpọlụ town hall. Oh yes. From the app, a couple of youth were installing it today, and then I saw it. I borrowed the app, town hall. The app enough different states of Labour, of Labour Party, different states. If you in Nigeria, you click and you're maybe in a live session, you na contribute na eto etinye ọnụ n'okwu. Na nke ekiti nwe town hall na afu ya n'ime the app na enwe town hall na aga on nna asem na Valentine Ozigbo because all from Valentine Ozigbo can see where for that thing ịma na ndị mmadụ ada aghọta. I just love that man from the inside maka na o nwere ọgbọ na eji n'ọkpụkpụ rapụba o nwere ngabasị dị egwu ka ebe kwanisu oyibo as a doctor nke abụ no o wotara ihe abịara ihe bụ ọchịchị ahụ. I wish and pray for him big time that one day he will taste power na apex ya because this guy Val Ozigbo chọrọ ime as a onye isi campaign abụ to be able to track ihe ọbụla akpọlụ ndube labor in one place. Do you understand what it means? Or just dịka ije na ala nsọ, maybe Europe, the Netherlands. And well, app, I think 1, 2, 3 or something like that. Install one. That app takes you everywhere around Europe. One app. Ị ga-eji mmalụ mgbe train na-aga. Ị ga-eji mmalụ mgbe tram na-aga. Ị ga-eji mmalụ mgbe bus na-aga. Ị ga-eji mmalụ mgbe aeroplane chọrọ ịgari. Ị ga-eji mmalụ your destination, mmalụ your route and everything. Mmalụ ebe ọ ga-abịa isi ebe ị ga-adapụta. Just that app. I think that's what these people are trying to achieve. And behold, it looks achievable since they called it a town hall app. Wa afomia na iOS and say hey ihe asị na obu hota ka esibere nya bụ ite maka ihe obuna efuru esikatara to the point na a launch nwuri na Apple iOS launch nwu onye Android wono ya ohe nkupu mana a launch nwuru anya na iOS imana they mean business na ha mean the nke be eziokwu. Well, kudos to Labour Party, that's what I can say. Ofozie ndu youth anya ha ekwere n'ihe otu kwuru. Maka one thing we develop app, another thing we download the app so we hear app kwuru. Ndị APC fota download nke ha so kwuo n'ihe otu kwuru. Ndị PDP fota kwuo nke ha meyekwuo app nke ha. Supporters ha download kwuo ha so n'ihe otu kwuru. Aya amara ka aye ha ka mara ndị bụ majority na ndị bụ minority na obodo anu ayasa jaga. Ka mara ndị bụ majority and ndị bụ minority.
Kewelo statistics we na nkata na acha iru na eyi ihe. I think that's the way forward, really. Seriously. Guys akwado nke ade chataro. Squad ndu lebo amaro m ebe ha si we fta isi ha so ọkụkọ ọ na-apụ. Chineke mee ha mma ọgwụ ihe mmekwu. Insecurity says INEC that polls may be postponed or cancelled. By nke ndị INEC anụnwa dị ka ọ na-achụfu mgbọgọbedie because ndị INEC bewe ha na-edi ọnwa then I see the aftermath. I see the handwriting on the wall. Now my be oh yeah jedebe if things do not turn out better. Makana iya kweji isi mmade toto. On ne mụrụ ha, on na bịa mụrụ ha. Ya ha go ojishie kwa jog. Ugbuo onwe ha for nothing. O unu ju na obodo ahụ ha adụ mma ha ejiri nwa chiri ịkọchi unu. Onye chewa ya chewa. That's what it is. The Independent National Electoral Commission, INEC, has lamented on the growing wave of election-related insecurity across the country, expressing fears that the trend, if not checked, could lead to the cancellation or postponement of the forthcoming general election. Noting that the development could hinder the declaration of the election results and precipitated a constitutional crisis, the electoral umpire called the concerted effort to stem the tide of violence. Chairman Board of the Electoral Institute, TEI, INEC's training arm, Professor Abdul Zuru, made the observation yesterday in Abuja that the validation of election security training resources. Last month, INEC decreed waves of attack on its offices and facilities since releasing data detailing 50 attacks across 15 states, namely, Imo State. INEC offices are Moloko Imo State, the 11. Na Osun State, or the 7. Nenugu State, or the 5. Na Akwa Ibom State, 5. Ebonyi State, 4. Cross River State, 4. Abia State, 4. Anambra State, 2. Taraba State, 2. Kaduna State, 1. Borno State, 1. Bayelsa State, 1. Ondo State, 1. Lagos State, 1. And Ogun State, 1. 15 states. And the about 50 offices. Yes, 50 offices across 15 states. Mene jadu aya. Na hikwe election a na-ekwu okwu ka ọ dị around the corner. Aka na am offices ndị INEC ọkụ. Kama ya na safeguard ya n'ike na ebube. You cannot rig the election. Don't get it twisted. It's not by burning the place. The gadget in am ọkụ adịrọ na the place. So leave am, no waste your time. I'm using a document in the Madioko because you're preventing people from going to collect their items. Except that's the reason. But otherwise, don't bother. And it is in a central bank, you know, if you try. So our items are safe. Come at the office, a bag or we dispatch ya wage a borrow or ibano, or we here and a no buna continue on name we dioko anoa. I am a problem because now you will cancellation. I had to election a postpone no way. And do another home wouldn't a postpone there, bubu anachi, and when you kaka boro in Kevego. Nano Caribonso. Oh, yes, and when you kaka boro in Kevego because when you the can what take a boro, I na bokashi. I did behind her, I da bokashi. Mbage borozin keve ego ahụ atọ anyị nnunnu
It is interim, acting. Ewe vuegu vam. I'm not kidding you, Ify. I don't go vam. Okay, no him gwere n'ụzọ inyo anga ogbogbu oge anya. Umuru na akọ. Uchu unu dia. Munu jakwa ekwe. Ka nna agụkwa na aga. Ichiri ọchị etugharị ya uche. Hoha. Speaking when he appeared before the House of Representatives ad hoc committee investigating attacks on the facilities of the commission. Recently, INEC chairman Professor Mahmoud Yakubu said the conduct of the 2023 election might be affected if attacks on its offices continued. He consequently called on security agencies to continue to provide safety around the facility. Currently, there are pockets of violence and insecurity across the country with banditry, kidnapping in the northwest and part of the north central, Boko Haram insurgency in the northeast, killing by unknown gunmen and clashes between security agencies and separatists in the southeast, amongst others. Everywhere na bagaragara. So na confusion gadema. Kunu wata ebe ejeje. Kaina kine kuchanka. Meanwhile, Imo State Governor Hope Uzodimma says the second Niger bridge executed by the President Muhammadu Buhari's administration is enough. Is enough for the Igbo people of the Southeast geopolitical zone to vote for the 2023 presidential candidate of the All Progressives Congress APC, Bola Tinubu, for the continuation of the party's legacy. Or sound that's just the road, the bridge, Niger Bridge, do enough for voting APC, for voting Bola Ahmed Tinubu. We continue na arumaru Buhari rohoro. Ihere mee aye. Ma jai. Nwere di ihe ọ ga-awa ikwu ya shi ihere mee aye. Izo ihu ewo. Igbagwo niye. Aruorogu bridge. Igbagwo na the Niger bridge. Aruorogu. Since it's enough to vote for APC. I don't care whom you vote for. I do not care what party you vote for. Whoever you are, wherever you are, I don't care where you are standing. Also, but when you're saying that this administration has done the Southeast good because of the second Niger bridge, biko uwodo da keneji ke ekpere ruo ọrụ n'ishi ha. Chifuru m coins ngo m ego. Uwodo da aji ka anyị mara ma ekpere mara na arụ ọrụ n'ishi ha. Ndị Igbo ba anyị da kenenu ji, uwodo ndo da kenenu ji ka anyị mara ma na ikene Maria n'ishi anyị. How can you say this now? Your Excellency, how? How? Je hụrụ ihe wike na-arụ na Port Harcourt. A commission ihe na channels television gbanyu every week Chineke kere eke weekend on channels. Ofu mkpụrụ mmadụ ofu onye. Jido obodo tono ya upside up. Ya hiowa. Ya ka ofu mkpụrụ Niger Bridge a na-arụrụ anyị for the past 8 years. In fact, a na-arụ Niger Bridge ahụ since nwa obere nwa. Abịa akbe karocha ya. Arukwe or Ishai J vote or APC because of Niger Bridge. Hell no, we're not gonna do that. It's not working. We can vote for APC for something else. I tell you the truth, but do not tell us because of Niger Bridge. Kaigeji we vote or APC. We've got a lot of friends in APC gaming why I vote or APC. Because we love them, because now they are antecedents, they are 100%. But not because of second Niger Bridge. I beg to differ. I don't know how you all feel about it. Me, I beg to differ. Seriously. So, Oru no maka Niger Bridge, forget it. Oru no maka APC Baseball Party, tell me something nice.
Senator Bola Tinubu is the presidential candidate of APC, the party in power, from 1970 when the civil war ended. The Igbos asked for the second Niger bridge. 1970. Ke hu ihe mmadu na akọ. Tupu alụta nne m. Yayi. O ihe no to kachara na ma ahụ no. Ana akọ gene de. Nukwa biko no. 1970. The other year was 1973 ka amụrụ ya. No be joke. Oh. From 1970, when the civil war ended, the Igbos asked for the second Niger bridge. Government after government came with promises that was never fulfilled. Well, anyị kene onye akidi ogwota ọzọ. Bubu, thank you so much. You did us so well. But ọka hụrụ, just like other dispensations, akpọ hia mkpa. Mana akpọ ụzọ Lagos mkpa na arịa gbanyụ. Morning and night. Morning and night. Ana arịa gbanyụ. Neno ani Nnukwu Onitsha. So one lane ka ha succeeded ịrụrụ for 8 years. Go na jezong. Ashim no in second Niger bridge. Which Niger bridge? Who help? Who help? E wetere cargo ya na emere offload n'ebe ahụ. Shim second Niger bridge. Nderi otu aka a ga-eshi wee promise anyị enigwe n'enu ụwa. Aya na ajacha eze. Unu eje ne chowa power. Nodu no na eso ndu a ka na eri unu steady. I beg shift make I see road. From 1970, when the civil war ended, the Igbos asked for the second Niger bridge. Government after government came with promises that was not fulfilled. The last Christmas was greeted with jubilation. Igbos coming from outside the southeast using the second Niger bridge that is even enough for the whole Igbos to vote for Buhari legacy to continue, the governor said on Channels Television Politics Today on Thursday. Uzadimma, who is the coordinator for Tinubu campaign in the southeast, also said most of the federal roads in the zone have received sufficient attention and budgetary commission, and commuters no longer suffer as they used to before. Indeed, commuters didn't have to suffer a lot as they used to before because of insecurity. Not because any road was motorable. Not because people were having fun driving and using cruise control. Onye shimoni ya use bego cruise control na Nigeria yafta gwa mi aka ho. E mana that in the na motor ya ha ma ihe eji eme. Aya ma ihe eji cruise control eme na most vehicles enwere na bai. Made noro ebe a ekwa m nkwa na ekwa ashawo na enu bed. People didn't come home because of insecurity, not because the roads were beautiful. Enugu Onitsha Express, one lane ka na agba, which is the most dangerous thing. Mhunugoro. Trailer nke na abia, trailer nke a na abia. Ha na acha ụzọ, na azọ ụzọ. Ndobere moto akwụrụgodo na-enene maka ndụ mmadụ. Ụzọ nke a ya sara side a old road. Jee na express road eje irute ha anụ na oji ebe ahụ ụzọ ahụ kwụsịrị. Sheba ahụ ba ọka ka inene ebe mere anyị mma eturu anyị ugo were mpi atụtụ ikwu anyị n'isi. Okenye na anaghị atụ ashị. Ọkwa na Igbo okenye anaghị ada mma etu ashị. Ọkwa political jingoism. Obuzi kita ka anyị na-idiri. If you know the interest that you really want, go for it. Support it with your full chest. But please do not lure people into believing what isn't. Because ni na cho your empty chest with your full mind ahead. Ozi Igbo ndu ata eze futakwara n'kwuo nke eshi na udie ka na ede kwenwe. Udie ka na ede.
udie ka na-ede ndị elders anyị kwara n'ọnụ ha ugwu. That's the truth. You can support whoever. You can support whoever. You can profess and say anything. Anyway, what do you expect? Oh, wuru na politics nwere expiration date. Ana ekwu idi ha aya na anụrụ. But politics ba ye enwe expiration date. Ishi na house, ishi na councillor. The next aspiration house chairman. Ishi na chairman. Aspiration aworo assembly. Ishi na assembly. Aspiration na get to reps. Ishi na reps. Aspiration na move to senate or to governor. Ishi na governor e ba senate je retirement. Ishi na retirement enwere ike make minister of ihe ọzọ. Politics ba ye enwe expiration date. Ọ bụrụ na ọ na-awụ politics ba ye na-awụ. Go for 8 years. Come back home. Sit down. Bịa soro me enjoy ihe rụtara. Let someone else go. Ay, okwu huru obodo adịghị mma ngwu na okwu na-ekwe na. I'm saying this with utmost obi mgbawa. Ọ bụrụ na ọ na-awụ mmadụ je first tenure. Ọ bụrụ na o mere ọfụma, ashia ngwa jekwu ọzọ 8 years max. Ịdị ọfụma ọ sọrọ ya mee, ịdị ihe ọ sọrọ ya rụọ 8 years max. Ovuru ya evuru n'obi na oshi niile ọ chọrọ izu na 8 years, which is even too much. Which is even too much. Ashia ngwa natan now na nke ijere ezugo. Let's see what someone else have to offer. Onye ọzọ eje. Or the rotational, not a place where the bourgeois take it all, where only ndu aji ego na afota azo election because na anya emegwo onwe anya arushi apirapi na erizi thank you na eri very much na eri don't mention ndị ji ego ewerezie mmade mortgage endo ha nọrọ ha na n'enu na ekwe ojo mma. Politics ahụ ha aka ọrụ. Ha ho ho ha. Enweghị mgbe politics ji wee wụrụ aka ọrụ. Enweghị mgbe ọ wụ aka ọrụ. And ị na-ahụ the kind of utterances na-eshi n'ọnụ after ịma na eziokwu na ndị anụ wee jiri gwo mmadụ ya saa. Otu esi eme ihe ewu onye ajetu ibi ya eje. Na klaasị na pass ka akwụkwọ na onye zute onye gosi ibi ewu. But when one person bidoro na SAPA, SSA, were digbewe to the apex before were zucha ihe niile a na-ezu ezu n'ụwa. Nwecha ihe niile a na-enwe n'ụwa. One bill like this, you never ever sponsor. One. Ọmaka na-eje. We don't even get shame. Ọkana eje. Ijebe go achinere ga kenu ikere ha $1 ke ha naira. Oya ka mmadụ eji wee je borute ndị mmadụ. Chiri kasa ọkụkwara ha ya yiri asị ndị ụka. Shame. Shame. Ha na-achifuzi ọgụ maka na ego ekwere ha na nkwa erute ha aka. Eje n'ime ọhịa na-ezuzugheri ya na-ata ọka na-aracha ube na-agba ọkada na-arịgo keke. Just ka ewere wuru na obi longoro. Ọrụ igo ha n'oche huo na enwere poor man. Chiri wakachi unu na-ejewa. But ọ bụ na ọ dị rotational. Era eshi enwe rotational PG. Go and check various communities, guys. Go check various communities. Otu ahụ esi nwee n'ọnụma na every village. I say no okay ayi this tenure. Jeni check here various village. Onwe ha itu ọzọ wu development. No ya wu development. Onye jetu ibiye eje. Onye jetu ibiye eje. Oh ya politics. Oh ya wu no to politics dị mma. Ichete na enweghị ihe ịrụtara na bunu ijecha ịnatakwute obodo ọkụ adịghị, ịnatakwute ụzọ ịrụhụ, ịnatakwute mmiri agba ha, ịnatakwute ajọ ụlọ ọgwụ, malaria ya anyị ekwechiri gị. Like anyị ekwechiri gị ịṅụọ chalk kwere
no ọgwụ malaria a na-ekwuzi okwu na-ege ntị ndị bai ọ na-agakwa ọ na Solid FM ka isi anụ ọnụ ada na ofeja ji eme ọnụ ka mgbe ada na-abịa fochi eze ego ga-adasịsịa Solid FM dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Legit official lifologist na nga onye remo stars onye nke ego mekwere gị daalụrị nne otu esi eme ya n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Kedu ihe ilo maka what INEC is saying maka 2023 aka na-ekwuwe 2023 ọ na-adịcha anyị ka ababe ya eziokwu ka na-agwa gị ọ na-adịcha anyị ka ababe ya election a na-ekwu okwu ya dịkwa no less than 50 days or 60 give and take. Election a na-ekwu okwu ya kwa next month agụ anyị kwe anyị were ofu onye tire anyị ejezie ọ bụrụ agbado ka anyị ji eri mgbe anyị amara ọ bụrụ ka mkpọ ka anyị ya ata ma agidi anyị amara kwuo ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ihe dịrị anyị na mma anyị amara mgbe nke anyị ji ama oke mma n'uri ọbụ onye emekwene na ọgbasaghị ya wallahi ọ gbasara everybody nke ọ bụ ije a ọ gbasara everybody maka na ụmụazị nwe onye obi dị mma obi adị mmadụ mma ovu n'ihe egbe jee n'ime ọhịa jebiri were atọ ndị mmadụ unu amakwa nsọ Igbo unu ama ihe a na-akọ Osumohu chargiri achaji asat yesterday ọfọ ha ga-afụta ihe so that ka ndị ome na ndị arụ na dị obodo because ọ dị ka agbara nkịtị for so long ama amụmụ ọsọsọ Osumohu ka ọsụ niile ma ositi kwa ama amụmụ ọsụ niile ka ọsọsọ Osumohu. They want to bring out their deity ka o mee mkpamkpa n'obodo ahụ ka unu ga-anụ maka ya na that place unu ga-agbachi aka na ntị ọkwa unu shi na omenala adịghị ka anyị na-eje ka anyị nene ma ọ dị ka ọ na ọ dịghị agbaghị ụzọ were mgbe ọ naghị echi gọọmenti anaghị ekpe ikpe nshi na aja hoha ndị be anyị onye ọwụna ka anyị mara ihe anyị na-eme eme. Kedu ihe ilo maka ihe ndị anyị na-ekekwuru 0902-311-1009 na 0909-771-1009. Ọ dịghị ka election a ga-adị cancelled. Uzodimma Hope Governor si na second Niger bridge executed by President Muhammadu Buhari dey enough for the Igbo people na Southeast ivoturu ndị APC. Gịnị ka ilo maka ya aja mata krota Jesus na ụmụazụ ya amakwa o you know Jesus na ụmụazụ ya amakwa o. Hello ngwa wenitekwu onu nna ahụ ọ dị ka APC akwadotebe ọfụma na because na 2019 hours before the election asịna postponed again so ha bido ọzọ maybe akwadotebe ọfụma mere eji ekwu ya na INEC gwara na not stop the election ugbu a echetego na ọkwa ka onye ọbụla kwado ka masa akwadotebe ọfụma bụ ọya bụ ihe oke ọkwa na okwu agwara ọgbakọ ọwụ akwadotebe ha everything to win this election. Ọ dị mma daalụrị nne. Eziokwu bụ ndụ. Hello. Good evening. Hello. Ndewo. Same to you. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ m. Hai, nna. Emeka ngwa gaa n'iru.
Okay. So topic you had I don't want that much honorable ndị be anyị na-eme ka isi na praịmarị ife oge ana m ajụ si ndị niile nọ na politiks ọkwa n'obodo Igbo ọtụtụ gụtara akwụkwọ n'obodo Igbo ọ na-ajụ si akwụkwọ a niile ha tụrụ n'obodo oyibo ndị a kụziri ha akwụkwọ ọ bụ otu esi ọhịa kụziri ọkụ na-agba n'obodo ana nnukwu anụkanụ election ọ dịghị abụghị problem Nigeria mere ka m na-achọ people are dying every day. Election on now problem well. These people, why can't they the youth are crying. Everybody in that country is election more better or important than the life of people and the day. Why can't they sit down to the Nigeria, let's come together and sort it out once and for all before election. If you build the foundation with lies and tomorrow you start to build truth on it, it can never stand. That process can never hold. This is exactly what they have been recycling in that country. Let's just call off this election and call the whole national. This is what I'm saying. Let's just call all the whole national together. Sit down, very actually. Let us negotiate this marriage. This is exactly what is going to move on this country. To be honest with you, we aren't going anywhere with this kind of method. The kind of feeling I came before this election and after election, that is terrible. If they force this election to the neck of the citizens. Let them come down, please. Okay. Because this one I'm considering. He got into Dalusa. Amen. Dalo. Ukwi bazu onye ka ọ na-agara o. Onye. Hello. Jere nwa. Na-akpọ bụ John na nkwọ n'ike. Aha, ngwa gaa n'iru nna. Enugu steeti. Onye izu okwu dat na ndị isi akwadobeghị. Maka ebe ikpe nwere eziokwu ma na-eka azụtana ya. Anyị na-ekepụta kịta na insecurity atọrọ. Ndị a sị na ụlọ ha agbara ọkụ mgbe mbụ ama akwụsị elekshọn. Etere ụgba na etere azụ. Mana tata ka a na-akọziri anyị na ọ na insecurity ga-emezikwe na ama mee. Si mebere ka afụ mmadụ onye insecurity kwụsị ka mma ebe nwanne insecurity kwuru ka eme dị elekshọn. A na-asị ya anya. So ị ga-asa na ya mee mara na ndị esi isi akwadobeghị ọfụma dịka nke onye izi so ekwuo a na-achọ ọzọ a ga-ewepụtakwe ka eji were get election ọ bụrụ aka ọha n'ọnụ nna ndewo mana ebe ihe ga-eji wee mee n'obodo a wee mekata ihe anụnwa wee sị na echenjie onye ga-eme the election ịma na onwe ihe adịghị impossible na Nigeria ma muda akịta enwere ike otu abalị ashiri na ọ na-agwọ sọma ohere anyị bye were narie because o nwere ike anyị achọ ịsọchi ya aka o kwechiri ọ nara ego wụọ anyị n'ala maka either of the two ofu ya emeriri ha gwara anyị na ha kwadoro ọfụma but kịta anụnwa cancellation and postponement ka a na-agwazi anyị nwere ike ime a na-amụrụ very INEC ọkụ indeed mana ihe na-ekwu gadios n'ụmụ ọmụmụ ọkụ ji ndekwe nke unu mara mgbe aghọwara ya aghụghọ yes onweghị uru ọ bara na a na-amụ INEC office ọkụ ịmakwa na ọ na-awa amụkata INEC office ise aka ọ dụcha aka ọha nwa ji aka ha amụ ihe ọkụ it's not a joke onwe onye kwuo ya hịọ ya ọnụ legitical lifologist nna daalụ thank you ọ dịcha aka mmadụ ya na-eji aka ya amụ bi ya ọkụ but when you say na mmadụ ji aka ya amụ ibi ya ọkụ echi ọ dịcha gị ka onye ara ka ị na-aghọdọ ka mmadụ ya esi jiri aka ya mụ ibi ya ọkụ ọ ka gịnị were mme
Oka e were zuo di oshi ka oshi to ụtọ ka e wee bue insecurity. Insurgency kan juru unu ya na insecurity ndị nke ka. Unu shime insurgency. Mana bụrụ na atụrụ election nke adịchata ha. Onye kwere na ọ na-eme. Na Maiduguri go. Na Zamfara go. Na Katsina go. Onye ọwụ na kapendekwe o. Ụmụ ajinekwa iwe o. Onye ọwụ na kwaire onwe ya ugwu. Ụmụazị jikwa iwe o. Ọ dịkwa mkpa na unu ma nka. Meanwhile, ndị be Kanu afụtagwo tie mkpu na ha na-achọ inye Nnamdi Kanu ọgwụ. Ndị DSS kwuchiri. Nke a wee kwa mmiri ka a na-ama before n'ezo. Ndị be Kanu lawyers ya afụtagwo kwuo nya na taa na ha na-achọ inye Kanu ọgwụ. Even the DSS 1 million naira ha weftere eji ego ihe ọgwụ na okwe ha anara na ha kwechiri ọ na ha aṅụ ọgwụ. Ihe anyị ji amụ ọkwa anụnwa kịta anụnwa wo anyị nọ n'ọgba aghara already before ogoro werefu. So unu ya emere anyị ebere hafunu ya bụ nwa amadi since na court we discharge gu ya emechajie mgbe akwa itiri unu abịa kpụrụkwa mana hafu kene na ka ọ na nke o jere eje. The reason nji ekwu ya otu anụnwa kịta anụnwa wee nwekwa ihe mere Kanu ma ọfọ ma onye jie o nwere ike ọya ha abacha anyị niile. It's not a joke. It's not a laughing matter either. Ma ọfọ ma onye jie nwere ike ọya ha abacha anyị niile. E nwere ike South East nwere ike gwụ. So anakwa aghara na aghụghọ. Shimara level na aghọ debie and do not put an entire zone in danger because of one person's life. Anyị ji chukwu yon the DSS. Ka Chineke nna meziokwu. Ebe unu si n'ọnụ mbọ na Solid 100.9 FM. Ọ nọ na mba na-ejelu mbozi ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Ozi eji ofọ bụ afọ ma ada na ofija ji eme ọnụ ada ọ na-abịa fọchi ezi ego ga-ada sisia. The best thing we can do for ourselves is constantly telling ourselves the truth. What is the truth? We know the truth, and only the knowledge of the truth can set a man free. Enwe ihe kwutere enwe kwenye dey above the law either. The only person dey above the law bụ he who knows the law and keeps the law. So anyị mara law, she making a law. The whole nwa ya ahụ. The worst and highest thing you can do for Kanu is to give him medication. Sheikh ana-enye medication. Anari another may travel when we medication. So I don't know why akwa ọkụkọ wa anụ nke ọgazi walk. Mara no mebe o. Ndị ba anyị mara no mebe. Yes, bubu aṅụ gwi kwuo ka kwuo ga na ọ ya anọrịrị no mecha election before ihe gbasara Kanu ewere hụ ahụ the light of day. Because body language mo kwurie n'okwu o megbuye na omume. But that's okay. But what we're saying is share tina rice and san na gari na ofe side down. Now we've had enough for now. Ibai ekene munu jirizie na aka unu gbakọwa no Governor Hope Uzodimma na okwu ọkpọ n'ọnụ. Unu agbakọwa election anyị na aga cancel ya. Unu agbakọkwuo na insecurity ga-eme postpone we unu amara onye na-agwa unu eziokwu ekene m ndị bai udo dịrị unu. Maka inuwa mana Peter mba fụkọja ka anyị n'enu nke rụrụ ndị be ụzọ Roman ụlọ ekwo wolu scholarship mere ọgọ n'ụwaleli nke mmebi na kụlọ ịla gas ọ na-enye ọra yara na-enye ndị mmadụ aka onye kwuru ga-eso n'azụ onye nwere uchi onye gosiri onye ya mara ọrụ site n'ike ahụ ọ rụrụ ọrụ anyị ekweri ọ bụrụ na ike achị anyị ochi anyị rụrụ ka anyị onye ọchịchị doro ya ochi anyị rụrụ ka anyị kwere anyị snapping na mba Chinu, or Mano, Yanaka, oye, Yamu, Boro, Pagada, Paya Paradise, Amare, Punoka, So you were here, our tomorrow is here, Pitampa, Ashwamanero, vote to give my paradise, PDP, Legitical, thank you. Now,